elemental, intermedia, y cómo en poco tiempo y utilizando solamente 3 o 4 de las etapas, hubo un cambio radical en el progreso de estos muchachos, que es por lo que nosotros decimos que Read and React no es solamente una ofensiva, sino que es un recurso para desarrollar talento. In a nutshell, Coach, telling them how Read and React is not only a system, but it's also a resource for teaching. Yep. And by the way, Coach, this is on a funny note. I mean, if you knew Coach Kynes back in the 80s, you would expect him to walk in that basketball court and have these kids running up the hill, down the hill, doing crazy rollovers, you know, doing suicides. I was just shocked. The Coach Kynes just is different. Coach Tiny, estamos listos para iniciar. Sí, vamos. Yo voy a apagar la cámara para escucharlo. Okay, Coach. Yep. You're on. Okay. Well, first of all, thanks for having me. It's an honor to be able to speak to any group of coaches, but for us to make this jump over the language barrier, that's really special to me. So. Que para él es un honor tener esta oportunidad de dar una charla bilingüe. I would like to begin this way. The Read and React is an answer to, or a solution to problems that I experienced the first 20 years of coaching. El Read and React es una ofensiva que él desarrolla en respuesta a retos y problemas que tuvo en sus años como técnico. Here are the problems I ran into. Time is the number one problem. I don't have enough time to teach what I want to teach to those that need taught. Uno de los mayores retos, no tenía el tiempo suficiente para enseñar lo que hacía falta y lo que necesitaba. That means I have to come up with set plays, things that imitate what a player would do if they knew how to play. That's why we call it a play. Que tenía que buscar esquemas, patrones, para que los jugadores aprendieran qué era lo que tenía que hacer, pero el problema es cómo aprenden a ejecutarlos. So I copied what my coaches taught me. My practices look like the practices that I was in as a player. And all I'm doing, and what I have found most coaches doing, is repeating simply what they've been taught as a player. Se encontró ejecutando, perpetuando lo que él hizo como jugador. Así que se seguía repitiendo el mismo patrón por uso y costumbre. What that means is I was the one controlling the players. Things moved only as quickly or as good as it did going through my pipeline, going through the coach is the bottleneck in many systems. El técnico se convierte en un embudo. Todo el control lo tenía él. No había decisiones individuales por los jugadores en cancha. Control absoluto del técnico, lo que no conduce al desarrollo de tomar decisiones en la marcha. Another problem I was trying to solve was I wanted to recruit the creativity and energy of my players, and doing it the traditional way. You go here, you go there, you set the screen, you take the shot, does not recruit the energy and creativity of the players. Quería reclutar la energía y la iniciativa
y la creatividad de los jugadores. Y cuando tú tienes un patrón estricto, precisamente limitas esa creatividad, esa iniciativa del jugador. My practices, I always ran out of time because I would spend X amount of time on basic skills, X amount of time on out of bounds plays, X amount of time on offense, on defense, on fast break, on press break, a little bit of everything, which meant we never got really good at the whole game. Uno de los mayores problemas, la falta de tiempo. Al querer cubrir tantas destrezas y situaciones distintas a la misma vez, siempre se quedaba corto en el aprendizaje y el desarrollo. More problems. Every year my players changed. Even the same players were different from year to year. That meant I had to change my offenses. I had to change my defenses. I had to come up with something new. And each year I had to start over. I could not build on top of the previous year. Yeah, go ahead. Uno de los problemas era que cada año había que reinventarse, que no se complementaba, no había estructura de un año al próximo. Aún los mismos jugadores que regresaban no eran los mismos y también tenía una nueva entrada de jugadores que no conocían el sistema. Sometimes I had big players. Sometimes I had small, fast players. Sometimes I had shooters. Sometimes I did not. Sometimes I had players that could drive. Sometimes a mix. And so I was trying to fit square pegs into circles every year. El talento fluctuaba mucho. A veces tenía estatura, a veces tenía jugadores rápidos. Terminaba tratando de encajar una figura cuadrada dentro de un espacio redondo. Es un reto constante cuando te cambia tanto, te fluctúa tanto el grupo de talento con el que tienes que trabajar. So the pivotal year was in the mid-90s. After season, I watched all of my game film and restatted all of the baskets that we made, all the points, and categorized them. And I found that only about 20% of our points came from our set plays. About 80% of our points came from broken plays, from two-player games, from seeing an opening, drive, draw, kick. And that's the opposite of my practice. My practice, I was spending 80% of my time on 20% of my point production. That's dumb coaching. En los años 90, mediados de los años 90, se dedica a repasar, revisar los videos y a romperlos, estructurarlos, y se da cuenta que solamente el 20% de sus puntos provienen del esquema, que el 80% salían de jugadas rotas, de improvisaciones, de juego en pareja, juego de dos jugadores. Y se daba cuenta, era todo lo contrario a la práctica, donde en la práctica utilizaba el 80%, pero esto no se transfería a la competencia. So my conclusion, my solution to this is I wanted a system where the players could learn how to play basketball, not how to run plays, but play basketball. I needed to be, oh, go ahead. Decide que quiere un sistema donde el jugador juegue, no que aprenda jugadas. Go on, coach. Okay. While they are learning the offense, they must also be learning and repping the fundamentals of the game, the skills of the game. I can't take separate time. I must be able to train the players while they're learning the offense. No hay tiempo para subdividir, enseñar exclusivamente las destrezas técnicas y mecánicas y entonces un sistema ofensivo.
él tenía que buscar algo que integrara y se pudiera hacer las cosas simultáneamente. Aprender un sistema y desarrollar las destrezas individuales básicas y avanzadas. In order to get the most out of my players, I needed to be able to play any combination. I needed to stick the 5 best basketball players on the floor. Forget their positions. I don't need a center. I don't need a point guard. I simply need the 5 best basketball players on the floor. El sistema se nutre de los 5 mejores jugadores. No necesita un tipo específico de talento, porque recuerden que el talento fluctúa de año a año. Si tienes un sistema donde especifica un tipo de talento, no hay garantía que vas a tener esa camada la próxima temporada. And so you're probably thinking that I should try motion offense. I tried motion offense, and here's the problem. Go ahead, Tiny. Ustedes deben pensar que se debió haber utilizado la ofensiva de movimiento, el motion offense. Pero aquí el problema con esa ofensiva. In a motion offense, all 5 players can make independent decisions. So this player might drive, and this player might move this way, and this player might cut and screw it up for this one. Okay? So the advantage of motion offense is that players can take what the defense gives. The disadvantage is the lack of teamwork. La ventaja de la ofensiva de motion es que el equipo toma ventaja de lo que hace la defensa, pero la desventaja es la falta de coordinación colectiva. The advantage of set plays, traditional basketball, is you can force teamwork, but you can't take what the defense gives. You cannot recruit the creativity of the players. Y el problema con los esquemas y patrones es que obligas movimientos específicos y por lo tanto no te beneficias de la iniciativa o creatividad de lo que él llama energía del jugador. I wanted the best of both. Él quería lo mejor de ambos mundos. I wanted the freedom to take what the defense gives and the accountability of 5-player coordination. Quería la flexibilidad y la creatividad, pero a la misma vez un ataque que fuera coordinado, que un jugador no estorbara al compañero. So this leads me to how the Read and React is put together. I'm going to give you a little crash course, and then we'll look at some game footage as we go along so you can see it in action. De esto nace el Read and React. Va a ser una pequeña explicación y entonces va a demostrar, enseñarnos con videos la ejecución de la ofensiva. Tiny, also, you can tell them, I'm going to be skipping a lot of stuff like the fact that most college teams increase their average by 20 points per game when they put this system in. Okay, I'm skipping a lot of selling points. We just don't have the time for that. Va a cortar o brincar ciertos aspectos de cómo esta ofensiva, cuando se utiliza a nivel universitario, aumenta la producción ofensiva en más de 20 puntos, pero por las limitaciones de tiempo no va a poder ir en detalle en sobre esas ventajas. Okay, so the idea is to transfer control of the offense, to transfer the creation of a possession from the coach to the players. That's the goal. La idea es transferir la iniciativa, la creatividad, la toma de decisiones, que en vez de salir del técnico, sea del jugador con el balón en cancha y el colectivo. Whoever has the ball is the decision maker, the leader. Everyone else must react to that player. El que tenga el balón, el que sea el manejador, es el conductor. Los otros 4 tienen que reaccionar de forma coordinada
a las acciones que tome el manejador. Here is an example, and we'll cover this in detail in a moment, but it's an example. If this player drives left, these four must move one spot to their left. En el movimiento circular, una acción importante en esta ofensiva, si el balón penetra por el lateral izquierdo, el manejador usa la mano izquierda. En esa dirección es el movimiento circular. La rotación de jugadores va a ser hacia la izquierda. If this player drives right, everyone else must react by moving one spot to their right. Si la penetración es por la derecha, con la mano derecha, pues la reacción tiene que ser en esa dirección. The first rule is if you pass east-west, if you pass this way, you must cut to the basket. La primera regla, si pasas, cortas. Si pasas este-oeste, cortas a canasta. When any player gets their feet in the lane, they are allowed to make a decision, an independent decision without the ball. El área de la pintura es lo que se llama la caja de decisiones. Cuando el jugador llega a la pintura, tiene que tomar una decisión. So we have a primary decision maker, a secondary decision maker, but these three must abide by the rules. Tienes a un jugador, el que está manejando es el que marca la pauta. El que entró a la pintura es el próximo que puede tomar una decisión y va a tener una reacción específica, pero los otros tres tienen que actuar, tienen que reaccionar a estos dos. So again, I'm compressing this, okay, so we can show this in game footage, but big picture. What can this player do in here? They could fill out. They could post up. They could post up anywhere in here. They could back screen anybody and take their place. El que entra a la pintura tiene, por eso se llama la caja de decisiones, porque tiene variedad de opciones. Puede llenar el espacio abierto donde no hay jugador. Puede, lo que llamamos nosotros en Puerto Rico, postearse, asumir una posición en el poste, y hay 6 posiciones en esa área que el jugador tiene la iniciativa, la libertad de escoger, o puede colocarle una pantalla ciega a un compañero. Por eso esa área, la caja de decisiones. This player could even screen on the ball. Puede hasta colocar una pantalla a balón. What you do as a coach is you teach the rules that can't be broken by the reactors, and you teach the decisions that players in the lane can make. That's it. Como técnico, lo que haces es enseñar las reacciones del colectivo, primero la iniciativa del que tiene el balón y entonces el que está en la pintura que tiene que tomar una decisión. Y now let's go back to the beginning. Sorry. No, go ahead. Yeah, let's go back to the beginning. For everything that the ball handler can do, for every single action, we have a rule for these players and post players. We have rules that govern how they react, not principles, rules. Estos no son principios, son reglas. Para cada acción que tome el manejador, el conductor, el que tiene el balón, los 4 compañeros tienen una reacción específica para cada una de estas acciones. So let's start with some of the things that the ball handler can do. The ball handler, most ball handlers, if they don't shoot, if they don't drive and see an opening,
they'll pass the ball. It's the most common action. So, go ahead. Si un manejador no puede tirar o penetrar, la acción más común es la de pasar el balón al ala. So, when they pass, they must cut, and they will either front cut the defender or rear cut the defender, but regardless, they are going to attack the rim. Cuando pase el balón, va a atacar por al frente de la defensa o por detrás de la defensa, pero siempre va a atacar la canasta. No es un corte automático, es un corte con propósito y compromiso. So this is huge, because giving up the ball is not a disappointing thing for players to do. Giving up the ball means, one, you have a chance to score. Two, you have a chance to make a good decision that could lead to you being open in the next action. El pase no es un aspecto negativo. El deshacerte del balón no es algo negativo. Todo lo contrario. Pasas para tener una oportunidad para anotar según haces el pase y luego caes en la caja de decisiones para tomar una decisión, una acción que va a ayudar a un compañero. So if you want to recruit the energy and creativity of your players, you've got to sell them on the advantages of these rules. These rules are not rules to hold them back. They are rules that recruit their creativity. Si queremos reclutar la energía y la creatividad, la iniciativa del jugador, tenemos que darle algo que los convenza, que los atraiga, que entiendan que compartir el balón no es un negativo, que no lo van a perder, que lo reciben para atrás. Okay, I know this is very simple, but I'm going to show you just a few game clips of this first rule turning into points. I'm going to share my screen. Va a compartir ahora con nosotros videos del movimiento básico de pasar y cortar. Okay. So if you want to know how you're going to get an extra 20 points per game, that's how you get it, because every player on your team that touches the ball and makes a pass has a chance at scoring a layup. So yeah, they've got to be able to shoot a layup, but if you have 4 or 5 players getting an extra 1 or 2 baskets per game because of a simple rule like this, you've gained an extra 20 points that you don't ordinarily have. Si quieren saber de dónde salen los 20 puntos extra, es con esta acción sumamente sencilla de pasar y cortar, creando oportunidades y fluidez en el ataque. Cada vez que pasen, mencionamos que estás atacando con un propósito, con un compromiso específico y lo multiplicas por todos los que están en la cancha. Pasa, corte, buscando anotación. Okay, I'm preparing the next. Give me just a moment. Let me prepare the next video for you. Okay, I think that's good. Many players are still developing, and they don't have the great ball handling, driving, or three-point shooting skills. So this rule of when you pass, you must cut allows them to contribute not just with points, but allows them to become posters, to become
screeners for post players to become screeners for other players. Se van a tener jugadores que no se han desarrollado todavía en sus destrezas individuales, pero con el sistema se les da la oportunidad para ser factores positivos dentro del ataque con la multiplicidad de acciones y reacciones que hay disponibles cada vez que se pase el balón, lo que fomenta el juego desprendido. I know that what I'm showing sounds very, very simple, but you must be able to handle perimeter pressure from the defense before you can get to the really sexy stuff. Sí, luce muy sencillo, pero hay primero que dominar esta fase elemental del moverse, de no quedarse observando, de ser accesible al balón, de compartir el balón. So we teach players that they can play on any of these 5 spots to ensure spacing. Go ahead. Or they can play on these 6 spots. Many times you'll see 4 out, 1 in like this. Or 3 out, 2 in. Formations, you're going to find that formations really don't mean anything other than let's play where you are most comfortable to play, where we can get the most production from you. No estamos limitados a formaciones específicas. Se van a dar cuenta que de diferentes formaciones, de 5 afuera, 4 afuera y 1 adentro, que en esa posición de 4 afuera se tienen 6 puntos disponibles para los perimetrales, o 3 afuera y 2 adentro. En todas estas formaciones va a haber fluidez y continuidad en el ataque. Tiny, I'm going to show 3 quick things, and then I'm going to stop and take questions. In other words, I'm going to show the read line, I'm going to show feed the post Laker cut, and I'm going to show dribble at. And then I want to stop there, take questions, then we'll go on to a little more higher level stuff. Okay? Okay. Ahora va a demostrar 3 acciones específicas y luego va a detenerse para cualquier pregunta que tengan ustedes. The reason these spots are 3 or more feet away from the 3-point line is for this reason. La razón por la cual tenemos ese espacio, a esa separación, a esa distancia, es lo que va a explicar ahora. If this player's defender is inside the 3-point line, the read line, then this is a safe pass. You can make it. Si la defensa está dentro de la línea de 3 puntos, lo que él llama la línea, el read line, nosotros lo vamos a traducir en la línea de sígalo, es seguro ejecutar un pase perimetral porque la defensa está muy lejos del carril de pase. If 1 spot away from the ball, if your defender is over, just 1 foot over the 3-point line, the read line, you must cut to the basket. It's a rule, not a principle. Si la defensa tiene un pie sobre la línea de 3 puntos, se ejecuta la acción de síguelo. Quiere decir que automáticamente la defensa pise la línea, se corta al canasto. No es un principio, es una regla. What if this player is not open? Si el que cortó no está abierto. It's just another cutter, another decision maker who can post up, can back screen their way out, can set pin screens, etc. It's no problem if they're not open. It creates offense. No hay problema si no está abierto. Todo lo contrario, crea opciones ofensivas. Se puede colocar al poste, puede salir al lado contrario y colocar una pantalla ciega. No hay problema. La ofensiva continúa. The next rule is that empty spots must be filled like this. La segunda regla, el espacio abierto, el punto abierto,
se tiene que ocupar. And if their defender is over the line, they will cut. That's even more dangerous because you have momentum. Esta es una amenaza aún más grande para la defensa. Si la marca defensiva se coloca el pie, se ataca. Y en esta oportunidad usted tiene más ventaja porque tiene el impulso, el momento. I'm not going to cover this yet, Tiny, but I just want them to see that there is always a next action. Okay, go ahead. No va a ir en detalle sobre esto, pero él usa un término NBA, next best action, queriendo decir que siempre hay una acción adicional. O sea, nunca nos paramos a lamentarnos. Si una opción no funciona, se busca la siguiente. As an example, if neither one of these cutters were open, that leaves real estate for this player to drive. No help defense. Si ninguno de los que cortó está abierto, se crea un espacio abierto precisamente para el manejador, un área que puede él utilizar para atacar canasta. This is one of 4 ways that we teach players when and how, what is the best situation to drive. I want players to know when they have the green light from me to drive. When is the best, what are the best situations where they have the highest percentage of getting to the rim on their drive? Esta es una de 4 oportunidades para atacar a canasta. Él quiere que el jugador tenga la libertad, tenga la iniciativa de leer cuándo tiene una buena oportunidad para atacar a canasta y cuándo no. So we can't cover all of that. That's why the Read and React course, online course, is 7 hours in length because we cover all of those details for you. En el tiempo que tenemos es muy limitado para cubrir todas las opciones. Por eso el curso de Read and React en línea dura 7 horas y media para enseñar todas las posibilidades, todas las oportunidades. So let me cover the first simple rule after passing and cutting. You know, this player passes, cuts, this player fills, and if their defender goes over the read line, they must cut. El movimiento básico se pasa, se corta, se rota, tiene el movimiento circular, que es rotación al punto que está abierto. Si la defensa anticipa, se utiliza el síguelo, el read line. And Tiny, tell them that this is how you alleviate pressure on the perimeter. Esta es una de las maneras que se alivia la presión defensiva al perímetro. Esos equipos que les gusta negar y ser agresivos en la línea de pase quedan víctimas de este movimiento. Se le está enseñando al jugador a reaccionar a la acción defensiva. Se le está desarrollando el intelecto, el basketball IQ. Yeah, it makes them look like they're really smart, but they're just obeying a simple rule that everyone can drill. Parece que son brillantes, pero simplemente están aplicando una regla que se le dio retención, se le dio mucha repetición hasta que desarrollaron el hábito de leer y atacar.
Okay. That's all I'm going to share there. Two more quick things, two quick game clips, and now I'll take questions. Dos cortos más rapidito y vamos a las preguntas. And Coach Caines, if you want to interrupt me and you see a point that I'm missing, please do. You know this as well or better than me. So, even though I'm showing you 5 out, that's really just it's never 5 out for very long. Let's put it that way. Aunque se está presentando con el 5 afuera, el 5 afuera nunca dura mucho tiempo. Here's how our posting game develops organically. Así es que se desarrolla el juego al poste. This player passes, cuts, and perhaps their defender is physical with them, and it slows their cut. The cut failed. Se trató de pasar y cortar. La defensa, la marca defensiva es física, lo contiene. ¿Qué vamos a hacer? We allow this player to post up if they want to. If you don't want to post up, don't post up. This is what I tell players. If you're good in there, then post up. If not, don't post up. So si el jugador go tiene la habilidad para jugar en el poste, pues aproveche la oportunidad. Si no, siga el movimiento. So this way, your players hide their weaknesses, but play to their strengths. De esta manera se minimizan o se disimulan las debilidades y se explotan las fortalezas. So if we feed the post, the question is, what's the rule? The rule is if you pass, you must cut. Just don't run into the post. You'll either Laker cut high or you'll Laker cut low. If you're not open, we fill the empty spots and we continue to play. ¿Qué se hace cuando se alimenta el poste? Se corta por arriba, corte Laker alto, o por debajo, corte Laker bajo, y el resto de los jugadores ejecutan el movimiento circular, que significa la rotación al punto abierto. Okay, I'm going to share my screen. Let me find. Yeah, here we go. So, Tiny, here is feed the post and cut, which we call Laker cuts. And I'm going to show them feeding the post in a variety of posting positions, sometimes short corner, mid post, high post. Ahora vamos a ver una serie de cortes, de videos, donde se alimenta el poste de diferentes ángulos. Recuerden que siempre que se pasa, se corta. Well, you're forced to catch with your feet outside the lane. You are a passer first. You must give the player who fed you the ball a chance to cut and get the ball back. It's their turn with the lane. Let's look at some Laker high cuts. And I'll explain this in a moment. Right now, I just want them to see that feeding the post doesn't mean that the post is always going to go one-on-one. There's a chance for the player who feeds the post to score. Cuando se pasa al poste, no está el poste obligado a tomar la iniciativa o atacar el canasto. Cuando recibe el balón, primero observa el que está cortando a canasto. I used to have problems with my players feeding the post. Once I put this rule in, they feed the post all of the time because they have a chance to score. Tenía problemas antes con los compañeros, los jugadores pasando al poste, pero una vez se puso la regla de que primero se busca pasar al que corta, ya el balón entra con más consistencia al interior.
Más adelante él va a explicar unas reglas básicas de cómo se toman los turnos, las decisiones cuando el pase llega al poste. Tell them the reason they're seeing a lot of women's footage is the on the college level, more women's team run it than men. La razón por la que están viendo un mayor número de videos de baloncesto femenino colegiales porque son más los equipos femeninos que utilizan el sistema. Yeah. Okay, the last thing I'm going to show is the dribble at. Lo último que va a demostrarnos, que nos va a enseñar, es el drible en dirección. Because that will cover three of the four main things that players do with the ball. Go ahead. Porque esto cubre 4 de las cosas básicas que hace el jugador con el balón. Here are the 4 things, main things players do with the ball. If they don't shoot, they pass the ball east-west. Pasar este-oeste. They pass the ball north-south into the post. Pasar al poste norte-sur. They dribble the ball east-west. Se driblea en dirección este-oeste. Or they drive the ball north-south to the goal. O se driblea atacando canasta. So we've covered 2. I'm covering number 3, okay? Number 3, this is real simple. If I dribble at you, you must cut. That's it. La regla sencilla, si se driblea en tu dirección, estás obligado en cortar hacia la canasta. But of course, that leads into everything else we've been doing. This player is a decision maker who could post up, back screen their way out, pin screens, which we've not covered. And we have this player filling an empty spot, a chance for a read line. Okay. And something we've not covered, if this player cuts, this player can draft them and get to the rim. But we'll cover that later. Go ahead. Múltiples oportunidades, opciones ofensivas, de acuerdo a la reacción. Todos están reaccionando a la acción inicial del jugador con el balón. So I want to show just the simple dribble at, and then I'm going to take questions. Vamos ahora al drible en dirección y luego las preguntas. And Tiny explained that the reason I want to stop here is after this is driving the ball is a very big layer of the offense. And I want to take questions before we dive into that. La razón por la que él va a pausar es porque el drible en dirección y a canasta es un factor bien importante de la ofensiva de Read and React. So I have circled the player that the ball handler will dribble at. El jugador con el círculo es quien va a estar reaccionando con corte a canasta cuando se driblee en su dirección. This is a men's college team. Es decir, el drible en dirección es la señal para que se corte agresivamente a la canasta.
Okay, last one. Okay, before I take questions, let me say this. The reason these players look so smart is it's not because they're smart, although they become smart. The reason they look smart is they drill the reaction. They drill it until it's habit. And that's something that every coach can do on every level. La razón por la que estos jugadores lucen tan brillantes, tan inteligentes, es por el trabajo que se ha hecho con las repeticiones, desarrollando el hábito, la reacción a la acción. Y estos ejercicios son ejercicios que todo dirigente puede utilizar, no importa el nivel. One last thing, and then I want to take some questions. Earlier, I told you that my problem was running out of time, not having enough time to teach fundamentals. Go ahead. Uno de los problemas que él mencionó al principio que tenía es que no se tiene suficiente tiempo nunca para trabajar todos los retos o problemas que tenemos en cancha. Teaching the offense, the drills for the offense are fundamental skill drills. Los ejercicios que se utilizan para aprender la jugada son precisamente ejercicios que enseñan, enfatizan los fundamentos, las destrezas. So let's go through them. Passing, cutting, catching on the move, making layups on the move. Pasar, cortar, recepción de balón y finiquitar el canasto. Bounce passes, air passes. Pase picado, pase por aire. Passes off the dribble. Pases del drible. How to post up. Cómo colocarse al poste y ser accesible. How to feed the post, fake a pass, make a pass, that kind of stuff. Cómo alimentar el poste, cómo se utilizan los diferentes pases y fintas. How to finish around the rim when there are other players in the lane, going off 2 feet, contact layups, up and under, etc. Cómo finiquitar, cómo desarrollas conciencia de entorno, awareness. ¿Qué vas a usar? ¿Qué tiro con la presencia defensiva? And also just some simple athletic things like how to change speeds, how to change angles, things that athletic players can do and help your team, even though they don't have great basketball skills yet. Cómo desarrollar habilidad atlética, movimientos, ángulos, reacciones, que aún sin el balón habilita oportunidades ofensivas. Okay, I'd like to try to take some questions before we go further. Preguntas, por favor. Tengo una por aquí, Tiny. I have a question. And at our level, we play a lot of teams that used to play zone defenses. They don't play, especially in younger ages, because for what you just said about we don't have enough time, some coaches don't have enough time to teach offense, they're not going to have time to teach defense. So what are the rules? What are you doing, keeping the same rules against a zone defense, or there's some different rules against zones? La pregunta es si hay algún tipo de diferencia, ajuste cuando se busca la ofensiva contra zona. Excellent question. Excellent. Okay. I did not want my players to have 2 different offenses. I didn't want them to change gears in the middle of the game. So the simple answer to your question is we do the same things. We keep the same rules. So you don't have to teach a separate zone offense. Se mantiene la misma ofensiva, no se quiere estar cambiando de una cosa a la otra, que es precisamente lo que la defensa quiere que tú hagas. Hay unos pequeños ajustes, los principios, las reglas son las mismas.
But you're not going to score the same way against the zone as you do player to player. No se anota de la misma manera contra una zona que contra marca individual. Now, what I mean by that, gosh, you're going to score on drive, draw the defense, and kick. Go ahead. Se va a anotar penetrando, atrayendo la defensa y buscando el pase adicional. You can score layups against zones. Most coaches don't believe that, but you will. Se puede anotar bandejas, tiros de alto porcentaje contra zona, aunque muchos técnicos creen que no. But there are some actions that are not as useful against zones as they are against player to player. An example would be a ball screen. Even though I like using ball screens against zones, you typically use more ball screens against a player to player than you do against zones. Las pantallas a balón se utilizan más contra la marca individual que contra zonas, aunque en esta ofensiva se puede utilizar. So let me give an example without going into too much detail. I'll try to show you some clips in a moment. Your pace, the pace of play, the tempo is going to be a little different in a zone. El ritmo va a ser un poco distinto contra una zona. An example would be when you pass and when you cut. Shift the zone. Okay. This player is not going to score on a lightning fast cut to the basket. Un ejemplo es contra una zona, no va a haber ese pase relámpago al medio porque hay tráfico, hay congestión en la pintura. So, we'll do it like this. How's that? So one of the adjustments, and that's what it is, it's an adjustment, it's not a change of rules, is we have the cutters slow up in this area. They hunt the openings in the zone instead of cutting through there fast. Una diferencia, se pasa, se corta, pero se está buscando, se está cazando la brecha, el espacio entre los jugadores defensivos. Why do we do this? Because passing the ball here is the same thing as driving the ball here. Hacemos esto porque es lo mismo llevar el balón en un pase que la penetración con el balón al mismo punto. When you get the ball here, you have inside out passes and shots. Se tiene pase adentro hacia afuera para tiros perimetrales. We also have things like this, where the center takes the ball and we pass to our short corners for layups. Da la oportunidad del arriba y abajo. Pase al poste y se busca el compañero cerca de canasta. Also, this is a good time to, I told you, I had not shown you dribble penetration, what happens. Well, I did right at the beginning. Let me show you against the zone. Penetración por tierra contra zona. If this player drives right on this player, okay? So let's say the center stops them. It looks like this. They drive right. These players must move one spot to their right, okay? Con el ataque por la derecha, los jugadores entran a movimiento circular hacia la derecha.
By the way, this player cutting, running the baseline behind the zone is one of the places you'll get layups. Go ahead. Este corte por línea de fondo detrás de la zona es una muy buena oportunidad para un tiro de alto porcentaje. But I want to point out the blue player who filled here. If this player throws back, who takes him? Si se ejecuta ese pase al ala, ¿qué jugador defensivo va a cerrar? This player cannot defend this player and this player at the same time. Esa marca no puede defender ambos, el interior y el perímetro a la misma vez. So every time someone dribble penetrates, they pull someone in behind and we put two offensive players in one zone defender's area. Cada vez que se penetra, se atrae defensa y se abren dos oportunidades ofensivas, obligando a un solo defensor tener que marcar a dos ofensivos. Okay. And the second thing, I'm just trying to cover some major things. None of the rules change. And since you brought up zone, I've got to go to my fifth layer. Como se mencionó la zona, vamos a pasar a la etapa 5. Okay. Okay. Is this a zone or is it a player to player? ¿Es esto una zona o es marca individual? This player is defending the ball. Este está marcando el balón. If it's man to man, if it's player to player, this player's guarding yellow, this player's guarding black, this player's guarding blue, but they are zoning. They're in the gaps. Okay. Están en marca individual, pero al lado débil están flotando al medio. There's not much difference from this is a 2-3 zone, right? Zona 2-3. Ball's passed here. Let's say there's been a cut, fill, the ball's here. This player plays it man-to-man, okay? This player is there, this player's there, this player's here, this player's... That's the only one that is a little different than player to player. Okay. Why am I saying this? Why am I showing you this? Because defenders who are helping have their feet in the lane, sagging, whether it's zone or player to player, we have a counter move for them. Contra hombre a hombre o contra zona, la defensa que flota al medio, que está buscando posición de apoyo, de ayuda defensiva, tenemos una movida, una acción en contra de eso. In a zone, this player is responsible for the corner. This player is responsible for the wing. Yes? Los jugadores que están abajo y en el codo son responsables del lado débil de esos dos jugadores ofensivos, el negro y el verde. So, in the read and react, players who are 2 or more spots away from the ball. 1, 2. This player and this player. Jugadores que están a 2 o más puntos del balón. And by the way, this could be a post player. Él puede ser un jugador al poste. Their number one job is to look for helping defenders and do things like this. Su regla, su prioridad es ejecutar algo así cuando encuentran un jugador flotando a la defensiva. Pin screen, skip. Who takes this? This player can't take it. Pantalla ciega, pase alto. You have a shot or
a hard closeout and the zone has rotated. This player can roll, this player can drive the closeout. I don't know who's going to score, but we have forced the zone or the man-to-man defense to rotate and switch. Ya sea en zona hombre a hombre, con este movimiento, acción y reacción, se ha obligado a la defensa a tener que rotar y reajustar, creando así brechas de ataque. Sometimes this weak side defender is deep. This one, the top one. This player sets the pin. This player goes. Throw the skip. Same problem. If this player gets around, we throw the ball inside. Okay? Or, si la defensa ajusta, se hace el pase extra al interior. Or this player sets the pin and this player moves it. Same thing. Player's gonna go. If the ball is here, let's look at a 1-3-1 zone. Here, I'll put a player inside. Okay? 1-3-1, 3-2, 1-2-2, all very similar. 1-3-1, 1-2-2, similares la marca defensiva una vez se hace el primer pase. These are called baby pins. Esto es una pantalla corta. This player and this player are 2 or more spots away from the ball. Estos dos jugadores están a 1 o 2 puntos del balón de distancia. We teach them their number one job is to look for sagging, gapping defenders. Su prioridad, se enfatiza que su prioridad es cazar, buscar a estos jugadores que están flotando defensivamente, que están en posición de apoyo. And we have a choice. Se tiene opciones. Con 2 pantallas ciegas simultáneas, hay oportunidad en ambos laterales. If this player takes, this player's rolling. Can you beat the zone in rotation? ¿Cómo se ataca la zona? Con la rotación. La defensa ajusta, se ataca. So the answer to the main question is, do you have a different zone offense? And the answer is no. We good on that? Tiny? Yes, Coach, but once you know the system, there's the opportunity for the quick hitters like the flank, nail on flank. Yeah. Una vez se domina el movimiento básico, se pueden ejecutar ataques rápidos, lo que llama el americano un quick hitter, pero no se puede cruzar el puente antes de llegar a él. Primero se tienen que dominar los principios básicos. I was telling them that we first need to completely understand the basic move before we go to advanced actions. Right. And it all depends on the talent, level of talent that you have too. Absolutely. Because it depends. You can do quick hitters where you have 5 good ball handlers or shooters, so it's easier. Okay, Absolutely. Thank you. Thank you. But the difference with the quick hitters is that once you don't have if you don't have the quick hit, that you don't have to reset. La diferencia de estos ataques rápidos, que aunque el talento tuyo te lo permite, pero si te neutralizan la opción, que no se necesite volver a resetear, volver a organizar. O sea, el read and react te provee que tuviste esa oportunidad de un ataque rápido, pero de no tenerlo, hay fluidez y continuidad. I was telling them that if you don't have the quick hit, you still have the
the fluid offense, you can continue with your attack without having to reset your offense. Right. Now, if you're wondering how you teach your players something like that, double baby pins, you do it with quick hitters. But there's a big difference. I'm not trying to control the players as much as I am trying to teach them what I want them to do when they see these situations. So in the beginning of the season, I will have a few that helps guide my players into these actions. But by the end of the season, I'm not calling it. I'm expecting the players to read the defense and react accordingly. Okay. El propósito del sistema es desarrollar el intelecto del jugador, la toma de decisiones. Al principio va a haber más guía, dirección de parte del técnico, pero según avanza la temporada, se espera que el jugador tenga la capacidad y la habilidad de tomar estas decisiones y acciones dependiendo de situación y marca defensiva. And understanding the system is easy. It's on video with game footage. How to teach it, the best way to teach it to your players, we're still exploring that. Todavía se está aprendiendo, explorando mejores maneras, formas de enseñar el sistema ofensivo. Ya hay mucho material disponible en video, pero el Coach Torbett sigue buscando la evolución en un deporte que es dinámico. So we will share among coaches the best way to teach it, but I don't want to step on your toes. You may find an even better way to teach some particular rule in this system. It's going to challenge and it's going to recruit your creativity as a coach as well. El técnico no quiere limitarlos a ustedes, sino todo lo contrario, sembrar una semilla de curiosidad y motivarlos a que sean creativos. Ustedes por sí mismos pueden encontrar una mejor manera que sea más efectiva, como dijo el coach Raymond López, de acuerdo a su personal. Nadie conoce a su equipo mejor que usted mismo. In fact, you guys can talk to Coach Keynes and ask him if that's true, because he and I still have conversations. We stumble across something that's good. We're calling each other. It is a constant source of creativity. Estamos en contacto constante porque estamos viendo nuevas oportunidades, nuevas acciones, dependiendo de los técnicos. Ustedes mismos nos proveen oportunidades para buscar más soluciones y, más importante aún, nuevas maneras de enseñar, de compartir el conocimiento. Jugadas de saque, Tiny, out of bound plays. Yeah. Out of bounds plays, coach. Yeah, out of bounds. Yeah, we have some built off of the read and react, but many read and react coaches, they have their own out of bounds plays. And as you well know, most of the time they don't work. So what the team practices is the next action after the ball is inbounded. If we run our little out of bounds play and it doesn't work, we don't have to set it up. Wherever the ball is inbounded, the defense is already moving. They're a little disorganized. We're going to attack with whatever the defense gives. So it's really that next action. Precisamente, los quick hitters son una oportunidad ideal para la jugada de saque, pero se aplican los principios de read and react, de cómo tú reaccionas a un espacio abierto, de cómo tú colocas una pantalla ciega. O sea, lo que entrenaste y ya el jugador tiene el hábito, lo aplicas en tus jugadas de saque. Las jugadas de saque, por lo general, se nutren del talento y experiencia de los jugadores que tienes disponibles.
En cómo entra Read and React es que se utilizan los movimientos ya aprendidos dentro de ese esquema. Coach Keynes, before I take another question, I want to talk to the coaches as if they were my team, okay? El técnico quiere hablarle a ustedes como si ustedes fueran los jugadores de su equipo. If you are a star player, if you're typically the leading scorer, if you are the star of the team, great. I've got something that will allow you to be the best you can be. Si usted es como decimos en Puerto Rico, el caballo de su equipo, el mejor jugador, este sistema le va a proveer oportunidades para que usted se destaque. If you can take your man, if you can create a shot, if you can create an open drive, go for it. Si usted puede atacar la canasta, si usted puede crear su propia ofensiva, buscar su tiro, hágalo. Now, if you're not quite there yet, if you're still learning the game, if you're not a good driver, don't drive. Si no es un buen penetrador, no penetre. If you're not a good player in the post, don't post up. Si no es buen jugador al poste, no se coloque al poste. If you are good in the post, then go play there, stay there the whole game. Si lo es, si usted es sólido al poste, pues llegue y quédese ahí. If you can't drive or shoot, you don't handle the ball well, guess what? We're going to work on your ability to cut, to shoot layups, to protect the ball, and to screen. Si usted está limitado en destrezas ofensivas, se le va a enseñar a cortar, finiquitar, colocar pantallas. Es decir, que aún con limitaciones, usted va a ser un jugador efectivo y que participe en la ofensiva de su equipo. So I'm not telling the team what they can't do. I only want them to do what they are comfortable doing. If you try to do something you're not comfortable, that's where turnovers come from. No se le está diciendo al jugador que ejecute, que haga algo que no domine, porque precisamente de ahí es que salen las pérdidas de balón. Ahora, todo depende del tiempo que usted ha tenido para desarrollar esas habilidades. Pero cuando nos encontramos con jugadores con limitación, no nos quita la fluidez o la efectividad de la ofensiva. Now, there's two kinds of players on the team, basically two, okay? One type of player is looking at this system and going, oh my goodness, I can't wait. I'm going to score 100 points. Hay dos tipos de jugadores. Hay uno que está observando esta ofensiva y dice, no puedo esperar. Esto va a ser una oportunidad increíble para mí. There's another group of players that are saying in their mind, I don't want to screw up. I don't want to turn the ball over. I just want to know where to go and what to do to please the coach. Y hay el otro tipo de jugador que está rezando que no vaya a cometer un error, que no vaya a perder el balón. Simplemente quiero saber en dónde me tengo que parar, cuándo me tengo que mover para que el técnico no se moleste conmigo. Those two kinds of players can play together in this system. The dorks don't screw it up for the stars. Esos dos tipos de jugadores pueden complementarse y jugar juntos dentro de este sistema. El jugador con limitaciones no va a minimizar la efectividad del jugador atlético, del jugador anotador. So, coaches, this how successful you are depends on how you sell this to your players. El éxito va a estar basado en la habilidad de ustedes como técnicos en vender este sistema a sus jugadores.
the only thing that I will keep for myself as a coach, the only control I want is if you turn the ball over or if you take bad shots, then I have the right to sub you out and to change things. Okay? Lo que el técnico va a tener control total es si tomas malas decisiones o malos tiros, va a haber una consecuencia. Now, players know what turnovers are. They don't need me to judge that. So really, all I'm judging is what I'm trying to teach all my players is what is a good shot for them and what's a bad shot for them. Todo jugador sabe lo que es una pérdida de balón. Lo que él está enfatizando y buscando enseñar es que el jugador sepa entender, conozca, reconozca qué es un buen tiro para él, para ese jugador específico. Okay, is there any other question? I'd like to cover a few more things, show them a few more clips. Preguntas. En la página nos preguntan si es posible fusionar esta ofensiva de leer y reaccionar con alguna otra. Coach, the classic question, can we mix this? Can we fusion this with another type of offense? Okay, yeah, it is a classic question, isn't it? Yes, you can. However, I think it makes both offenses weak, okay? Because your players are thinking, which one am I running? And they never learn to simply react to the defense. Se pueden combinar, pero vas a ser el equipo más débil porque lo vas a poner a pensar, a tomar decisiones cuando se utiliza una, cuando se utiliza la otra, le vas a quitar el poder, la habilidad de tomar decisiones en la marcha. Gracias, coach. Tenemos una más aquí que menciona que cuál sería las diferencias claves entre motion offense y read and react. They're asking what are the big differences between the motion offense and the read and react. Excellent, excellent question. In a motion offense, let me give an example in a motion offense. An example. Motion offense. If this player drives, this player in a motion offense, this player could cut. This player could move if that was empty. They could move this way. This player could move this way, you know, for a handoff, okay? Or this player could just stand still. En una ofensiva de movimiento, motion, el jugador puede quedarse donde está, ocupar el espacio abierto, ir a buscar el balón en un cambio de manos, múltiples opciones. This player does not know what this player is going to do, or this player, or this player, or this player. El jugador con el balón no tiene idea de qué va a hacer, de qué van a hacer sus compañeros. So this player might cut in here. They see the opening. They cut in here to try to get the pass, but it screws up this player's ability to get to the rim. El jugador de esquina puede tratar de sorprender y llegar al medio a pedir el balón, pero entonces le quita la oportunidad, la iniciativa al jugador con balón a penetrar o atacar canasta. So, no hay comunicación. So the motion coach must teach rules to these players
And it usually becomes a matter of restriction. This player can only play on this side of the post. This player is a driver. This player never cuts, they're a shooter. This player always goes behind the screen. And they change the rules by the player in order to try to manage spacing. Este sistema de motion limita al jugador y le asigna responsabilidades específicas a cada uno para dar algún tipo de organización. Le pone etiquetas a los jugadores. So it becomes very difficult to stay coordinated as a team. Lo hace más difícil tener un ataque coordinado, un colectivo. So let's compare that to read and react. This was our fourth layer, and I've already mentioned that if this player drives this way, these players on the perimeter must move one spot in that direction. So it looks like this. This player is headed here, okay? Red is headed here. This player is headed here. This player is headed here, okay? This player steps down. The post steps down, okay? Like this, okay? So I'm going to stop this player right here in motion. They're going to wind up here. Our ball handler knows where everyone is going. Okay, now the first reason we do this is defense helps and rotates in this direction. La defensa va a rotar en dirección contraria al movimiento circular de la ofensiva. So defense always helps and rotates in the opposite direction that our offense is moving. Siempre se va a repetir esta dinámica de la cual saca ventaja la ofensiva. So let's go back. So what? In read and react, this player knows ahead of time where these players are going to be. En read and react, el jugador con el balón, el manejador, sabe de antemano dónde las ventanas de pase van a estar, dónde los compañeros se van a encontrar. So they don't read their teammates, they read the defense. Where does the help come from? Sí, que le ayuda en que tiene que concentrarse solamente en dónde está la defensa. El colectivo va a reaccionar a la acción que tome el manejador contra la acción de la marca defensiva. Here's an example from the university level. If this player drives this way, on most university levels, this player will not help. This player will stay to prevent the pitch and the three-point shot. Okay. A nivel universitario, cuando ataca el balón por el medio, no apoya, se quedan la defensa atendiendo la amenaza perimetral. And so help will come from either here or here. Por lo que la ayuda va a venir de los postes bajos. If help comes from here, the ball handler only must read where the help comes from to make the pass. Si la defensa viene de la esquina corta, el jugador manejador solamente tiene que leer la defensa y ya sabe dónde va a estar
su compañero en el ataque, la rotación ofensiva. If help comes from the post, we know who's open. This player is stepping. Okay. Si la defensa, el apoyo viene desde el jugador al poste, el manejador ya sabe dónde va a estar el compañero accesible. If, however, the defense rotates and nothing's open, we call this the safety valve. It will always be behind you. Si la defensa ajusta y niegan todo al interior, tenemos el jugador safety, lo que llamamos en español el guardaespaldas. And so, put yourself in the place of the ball handler. In a motion offense, when you drive, you have to look for your teammates. Where will they be? In read and react, the moment you decide to go, you know where your teammates are going to go. It's like having mental telepathy. La gran diferencia en la ofensiva motion, el penetrador, manejador tiene que cazar, buscar a quién le va a dar el balón. En read and react, ya el manejador sabe de antemano dónde van a estar las ventanas, dónde van a estar las oportunidades de pase. Now, what I explained is no different than what you see in FIBA professional leagues. Let me give you an example. A ball screen in FIBA. Yeah, here we go. Ball screen. This player knows ahead of time how these three are going to rotate to help on this ball screen. They know it ahead of time because of the scouting report. And so the professional point guards are reading these tiny movements ahead of time. And many times they will have already passed the ball, while the defense is in the middle of rotating here, okay? On the professional side, they've probably got 8 to 12 defensive rotating schemes. And these players know it by scouting, okay? In read and react, we know it because we know where all of our teammates are going to go the moment we choose our action. A nivel del baloncesto internacional de alto nivel y el baloncesto profesional, las decisiones se toman basadas a los scouting reports, al espionaje. Pero en Read and React vamos a tomar decisiones similares, pero basadas al entrenamiento, a que se ha entrenado el equipo a reaccionar de una manera específica a la decisión del manejador. Now, great questions. I'm going to take some more, but the coaches are reminding me of some things here. You don't have to put in the entire system in order to use it. You should only put in what your players can absorb, their skill level. That'll be enough. No se tiene que enseñar todas las etapas, el sistema completo. Se enseñan solamente las etapas necesarias de acuerdo al nivel, capacidad, experiencia de equipo que tienen. También no siempre se tienen que hacer en orden. La razón por la que las etapas tienen números es para facilitarle el trabajo al técnico. Las etapas no son jugadas que se cantan. Coach, I will explain to them that the reason that we have the layers is to help us in how we plan and teach our practices, that the different layers are not plays that you're going to be calling. Right. Explain it. Let's go about it another way here, Tiny, while we're on layers.
let's give them an example. I'll make these each short so you can translate quickly. 10-year-olds will only learn layer 1 because there are driving opportunities and there's like 14 things to learn in there. So 10-year-olds, layer 1. Go ahead. Jugadores de 10 años se le enseña solamente la etapa 1. En la etapa 1 hay como 10 opciones o oportunidades ofensivas. Solo en la etapa 1. 11-year-olds, we learn the second layer. A los 11 años le añadimos la segunda etapa. 12-year-olds, we add the third layer. En 12 años se añade otra etapa más. So forth and so on. There are 10 layers. So the coach, now all players age 10 are not the same around the world. Todos los jugadores de 10 años no son los mismos alrededor del mundo. So some 10-year-olds might need the first 3 layers. Other 10-year-olds, maybe 1 layer. The coach has got to judge that. Algunos jugadores de 10 años tendrán la capacidad y la habilidad para aprender 3 etapas, pero otros solamente 1. Y es el técnico el que conoce sus jugadores y toma la decisión de cuántas y cuáles etapas se van a utilizar. And honestly, that's why everyone doesn't do it, because it's a little bit of work. I think it takes more coaching by the coach than the traditional method. Y el técnico, el Coach Torbett, nos dice que esta es la principal razón por la cual no más técnicos utilizan el Read and React, porque conlleva más trabajo para el coach. El técnico tiene que aprender más. Y por desgracia hay muchos técnicos que están buscando el mango bajito, lo que sea más fácil. So before I take another question, I want to just kind of complete a little bit of the Read and React. I'm not even going to go into too much detail. I just want them to see a more complete package, okay? Va a ir a algo, no va a extenderse, pero quiere que ustedes puedan ver el paquete completo, o sea, las ventajas del sistema. If a player backs up with the ball, reverse dribble. Si el jugador utiliza el dribble para atrás, reversa. It's a call for a ball screen. Es una señal para una pantalla al balón. That's it. After that, any action after that, we've already covered. It links together. Cualquier acción luego de esta es lo que ya hemos enseñado, lo que ya hemos repetido. The ball handler will go this way or this way, okay? If the ball handler goes this way, these players circle move. This player's rolling, these two are trying to get to the rim. Dependiendo de la decisión que tome el manejador de bola, la reacción del colectivo, de los 3 jugadores que no estuvieron envueltos en la cortina y desmarque al inicio. Esta es una manera más de cómo iniciar el ataque, que es una de las razones que este sistema es tan difícil de escautear, porque tiene 6 o 7 maneras de usted iniciar el ataque. I was telling them, Coach, that that's one of the reasons that the system is so hard to scout, because we have 7 or 8 different ways to start the offense. Right. Right. Yeah, you don't want to be predictable. So if this player uses the ball screen this way, this player goes here, these two go here, this player's rolling, this player can get to the rim. But notice that there is an empty spot here. Rotan, pero des en cuenta que hay un espacio abierto cuando se ejecutó la penetración. That's in case the ball handler fails, they can bounce off into an open spot and choose another action. Es para tener una válvula de escape. Esta acción se conoce como el bote lateral.
no se pudo terminar la penetración, hay un espacio abierto a donde llegar con esto. There must be a way for players to fail without turning the ball over. Se tiene que tener una manera de reaccionar a un error o a una falta de ataque a canasta sin perder la posesión del balón. So let me show you how this goes. If this is the case, this player who screened can come back to the ball, and we feed the ball, and we're right into our second layer. El jugador salió al ala y continuamos con el ataque, las reacciones que ya hemos aprendido. Un jugador reacciona y llega al poste medio, se pasa, y de ese pase puede haber corte, Laker por arriba, por abajo y demás. If the ball handler wants a handoff, if he wants this player to come get the ball, they turn their back, they step slide solely. We call it a power dribble. This player comes, takes the handoff. It's a pick and roll. What do these players do? Circle move. You don't have to teach that again. It's the same thing as a pick and roll. La acción power no es otra cosa que un mano a mano y no se tiene que alterar el resto del movimiento circular. Los compañeros ya saben lo que tienen que hacer para hacerse accesible al balón, mientras también esto es una oportunidad para ese jugador que usted tiene que no es muy hábil. La señal es darle la espalda al balón, utilizar dos dribbles y el compañero viene a buscar el balón. Again, if it doesn't work, you bounce off to the open spot and we continue with our actions regardless of what it is. This player might post up, this player might decide to go back screen. Their way out. No se consigue atacar, llegar hasta la canasta, se ejecuta el bote lateral y se continúa con la fluidez del ataque. Last one, just to give you a more complete package. Here we go. Let's go this way. The post flashes here. You feed the post. Layer 2 says cut to the basket, okay? But when you get to higher levels, we allow this player to choose this or this. An X cut. En niveles más avanzados, enseñamos en la etapa 1 que usted pasa y corte, en la etapa 2 alimentando al poste, pase y corte, pero en un nivel más avanzado se le da una oportunidad adicional, otra opción, que es ejecutar el corte en X, donde usted va al compañero, le coloca una pantalla para liberar el tirador y a la misma vez se gira hacia la canasta. Dos opciones ofensivas con una acción. Right. So I want to show as just a little bit of that as an example. Let me set this up. Let me get it. I can't show them the whole video, but so many good. I wished I could just show the whole 5 minutes of it. Here we go. Right here. Okay, before I share my screen, if you can imagine this. Now, I don't care where the post is. Perhaps the post is here. You feed the post. You go to screen. Okay? Now, these two defenders will try to navigate that screen a number of ways. No importa dónde se le pase, en qué posición esté el poste cuando se le pase, en el corte en X, las dos marcas defensivas van a tratar de evitar y contener la acción, el ataque. What you teach here is not read and react. It's just basketball.
Lo que se va a enseñar ahí no es read and react, es sencillamente baloncesto básico. Example, if this defender cheats to switch on this, if they cheat ahead of time, then the screener slips early, right? Si la defensa anticipa tratando de robarse el balón, pues el jugador ofensivo lee esa acción y reacciona cortando a canasta temprano. If this defender cheats over top to squeeze between, okay? This player does not go here, this player goes here, and this player goes back. I don't care. One goes for the shot, one goes for the layup. Si la defensa anticipa y se cuela, llega antes, pues se invierten los papeles. Lo importante es que uno esté atacando canasta y otro esté buscando la oportunidad en el perímetro. I'm going to share my screen and show you a few. By the way, this is a simple ball screen and it failed. There's circle movement. This player's moving there, right? For the natural pitch. This player does not help. So this player flares, I think. Let me see. Yes. So nothing's open, right? That action failed. No big deal. We just go on to our next action. Now, this player, I think, should have filled over here to make the pass easier, but pass and cut. This player is going to feed the post and X cut. Se pudo observar cómo par de acciones no fueron efectivas y esto no le quitó continuidad al ataque. I show each one of these twice. It's because I'm talking over the clips. That's why in the video. I'm going to back up and give them some different examples. Here we go. There's the screener. There's the shooter. There's the three-point shot. Feed the post. Screener, shooter. She goes under the screen. Makes them open. Okay. Here we go. Feed the post. There's the screener, shooter. Here's a youth team. Equipo infantil. He curls. Corte en rizo.
Smart little players. Last one here. This may be what I showed you. If this is the shooter slips, yeah, I think so. Yep, I've shown you that. Okay. So that team naturally likes that action. So they do it a lot more than other read and react teams. The coach has been running the system for about 6 years. So he majors in what his players can do most naturally. Ese equipo le gusta mucho esa acción específica, pero es un equipo que ha estado utilizando el sistema por 6 años y el técnico favorece opciones y acciones que se ajustan al personal que tiene disponible. So, Tony, I would like to finish by showing them some draft drives because we were talking about really simple stuff that all players at all levels can do. But I want to take some other questions first. Él quiere terminar enseñándonos la acción de usar la cola del jugador, lo que se llama el draft drive, que alguien corta primero y nos aprovechamos de esa puerta que nos abre el que corte, pero quiere contestar algunas preguntas primero. I have not heard anyone ask a question about defense, but I want you to think about it with me. If your team must guard this every day, they cannot play the play. There is no play to play. They must defend honestly every day. So this is the best thing you can do for your team defensively. Una manera de desarrollar la marca individual, la defensa, es con este sistema porque no está leído, no se anticipa, no es un patrón predecible y unidimensional. Y esta es una excelente manera de tú trabajar tu marca individual, porque tienes que defender honestamente, no puedes anticipar por la multiplicidad de oportunidades. I have one more while you're thinking of your question. A moment ago, a coach asked the question about mixing offenses, and I want to answer that in a different way. Alguien preguntó si se podían combinar read and react con otra ofensiva y él quiere dar una opinión diferente. The reason you're asking that is possibly there is something about a different offense that you like and you know how to teach it. I can show you how to get those actions with the read and react. I don't care what the action is. I don't care if it's the horn set, the triangle offense. I don't care if it's blocker mover. It doesn't matter. I can tweak the read and react and get any of the actions from any of the major offenses out there. La razón principal por la cual los técnicos preguntan si se puede combinar es porque ya tienen algo en lo que tienen confianza y conocen muy bien. Pero el coach le menciona que usted puede presentarle cualquier sistema ofensivo, y yo puedo dar testimonio de esto, y lo que a usted le guste de estas diferentes ofensivas se puede proveer, se encuentra con el read and react. And I don't mean me. I mean read and react coaches can do this. You guys can do this, okay? And I want to give you an example. Let's say that you really like the horn set, okay? Okay? And I just lost a basketball. And you're Come to my world. That's why I bought a lot of them. I know. I got 2 or 3 here. Okay. Right. Let's say you like it. I don't know why you like it. Maybe because you know how to teach it very well. You've got players that kind of fit this. A couple of good posts.
maybe a couple of players that are very good with ball screens. Okay. You can start your read and react. Look, read and react has not yet begun until somebody does something with the ball. Does that make sense? El read and react no inicia hasta que se ejecute algo con el balón. So you can do anything you want to while the ball is coming across the half line, okay? The ball is not in play yet. It's coming up the floor. These players can do anything you want them to. You know, run around in here and come off a triple there. Do whatever you want to, okay? Read and react begins when something like this happens. Ball screen. Dive. Circle move. That's when read and react begins, okay? Let's go back. Pass. Now read and react has begun. This player cuts, this player screens for them. We're looking for this isolation. This player's filling. This player, up to you. You can pop them. You can just let them play in the porch. Turn, ball screen, boom, lift, circle movement. Oops, dive here, okay? La ofensiva no inicia hasta la primera acción y una vez se pasa o se ataca, son los movimientos que ya hemos practicado. No tienen un orden específico. ¿Cuál acción va a tomar? Depende de la reacción o ajuste defensivo. Pero no es predecible. No se tiene que hacer lo mismo todo el tiempo. Let's pretend you have 3 good players and 2 not so good players, okay? Vamos a suponer que se tiene solamente 3 buenos jugadores y 2 no tan buenos. Not so good, okay? Let these 3 play 3 on 3. Tiene estos 3 que van a estar compitiendo 3 contra 3. These players don't do anything unless their defender helps. Score. Los 2 jugadores en esquina corta no van a hacer nada hasta el momento que su marca defensiva decida hacer un ajuste, decida ayudar. These players help. We feed them. And they've already seen what you do. You either cut or cut here. Right? So what if you have four players, 1 not so good player? La situación de 4 buenos jugadores y 1 limitado. 2 guards, 2 wings. Plays on the short corner. Let these play. Acción de 4 en el perímetro, el jugador débil en la esquina corta. What if this is a great 3-point shooter? Y si este jugador es el mejor tirador a larga distancia de tu equipo, un francotirador de triples. 4 out, 1 in at the high post. Lo colocamos en el poste alto. This player's job is to screen and shape up for the shot. Tu responsabilidad es colocar pantalla ciega y estar accesible para el triple. Will they switch? La defensa va a reaccionar. Van a dejar un hombre abierto en la pintura para salir al perímetro. Great 3-point shooter. They don't want to switch off of the 3-point shooter.
So this player becomes open on the cut. Por lo que el jugador entrando a la pintura se convierte en una amenaza real a la ofensiva. If neither one is open, and we keep going. Si ninguno estuvo accesible, se continúa con el ataque. Next pass, screen for the cutter, pop. This player or this player. Oh, not open, not open. Go back home. Fill. We keep on playing. Okay. There are hundreds of ways to play read and react based on your players. Hay muchas oportunidades distintas de correr el sistema de acuerdo al talento disponible en el equipo. That's what I wanted. I did not want to teach a new offense each year. Esto es lo que él quería. No quería tener que volver con un sistema distinto cada año. If you teach the same thing, you get better as a teacher. Your players get better each year. Si se sigue con el mismo sistema, se desarrolla usted como maestro y su equipo sigue mejorando temporada tras temporada. But the offense does not look the same year to year. Pero la ofensiva no va a lucir igual de un año al próximo. Some years you have two post players, some you don't have any post player. Okay. Una temporada se puede tener buena estatura interior y la próxima no se tiene ninguna presencia interior. Bottom line, the bottom line is I want to teach players how to play basketball. Forget about your position. Forget about point guard, post player, slasher, strong forward. Don't care. I want 5 basketball players. En resumen, lo que se quiere es enseñar a jugar baloncesto. No poner limitaciones, etiquetas, restricciones. Que todos sepan jugar. Okay. Enough preaching. Questions? Muy serio. Yo volví otros 10 minutos. Ando en recuperación. Profe Facu, ¿tiene alguna pregunta? No, ¿alguno más de los profes que están aquí presentes tiene alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, quería hacer una pregunta referente al que empieza en el tope de la llave, cuando hace el drive hacia la derecha, sabemos que tenemos un jugador en el ala y otro jugador en el corner. Cuando ellos hacen el movimiento circular que hace el drive hacia la derecha, él estaba diciendo que la rotación es hacia la derecha. Sí. Entonces el jugador del corner, ¿va al short corner o va hacia el otro lado del...? Va a la otra esquina. Va a la otra esquina. Con el primer drible comienza la acción. He's asking us in the 5-out when just the dribble penetration, the corner, does he go to the short corner or goes all the way? I'm telling you that's the first option, meaning that it's a quick cut by the baseline for a dish. Yep. Tell him, hang on a moment. I'm going to find the game clips for him. It's much easier to see. I'll draw it, but it's easier to see. Que va a buscarte el video donde sale ejecutada esa opción. Just take me a second here. Es más fácil que lo vea que usar la pizarra. Tiny, tell him that some players are not athletic enough to make it through the lane, so they will stop at the short corner, and that's okay. Cuando tienes el jugador en la esquina y no es un jugador muy veloz o rápido, pues el movimiento puede ser de la esquina a la esquina corta. And also, we have found the more experienced the team is with read and react, the longer they run it, the
the less problem they have with that. Según adquieren más experiencia, van a reaccionarte mucho más rápido. Porque cuando están aprendiendo, todavía están tratando de aplicar la técnica vieja de memorizar algo. Yo me aprendo el patrón, pero no sé por qué me estoy moviendo. Pero según van avanzando, empiezan a leer, saben que si ese jugador al tope ataca, pues él tiene que rápidamente moverse. Sí, con la experiencia adquieren velocidad y tiempo de reacción. Tell him also, this question comes up every clinic. Very, very intelligent question. Muy buena pregunta, y es una que se presenta en todas las clínicas Read and React. Okay, here we go. So, Tiny, Yep. The baseline runner is open when the drive gets stopped by good defense. O sea, la oportunidad para el que corta por la línea se abre cuando la defensa contiene al penetrador. And I want to run this one back and show, you can tell them that we're going to score because these three defenders get caught in their help and rotation. Okay? La oportunidad ofensiva surge de la reacción defensiva. El énfasis defensivo de contener el jugador con el balón abre la oportunidad para el tiro de alto porcentaje. So now this player needs to rotate to take her player, right? Tiene que reajustar y ahí se abre la oportunidad. Also, this team, this is the same team over and over again because their dribble penetrators are not very fast. So they don't make it to the rim as much as other teams. So they've become very good at the circle movement. Las penetradoras aquí no son muy veloces para llegar hasta la canasta, pero se han convertido en muy buenas pasadoras. Y como ya saben de antemano dónde están las ventanas, facilita el pase adicional. Quien penetra ya sabe dónde están las compañeras. Let me run this one back. Oops. This player drives and fails. She fails right here, and so she bounces off. I mentioned that earlier. Watch this. Penetra y usa el bote lateral. And then she passes and cuts, and we go on to another action. Así que del fracaso se continúa y se consigue otra oportunidad ofensiva. Cuando se cierra una puerta, se abre otra. I can't remember what this is. They were late, but we still got it. Tiny, Tiny, I just saw something that I want to emphasize. When you're running other offenses,
if you mess up, it messes up the whole play. Cuando se están corriendo otros sistemas, cuando se niega o se fracasa en un intento, se cae toda la fluidez del ataque. The read and react will absorb your mistakes. En el read and react surgen otras oportunidades cuando se niega uno. This player passes and does not cut, but it does not screw up the read and react. Pasó y no cortó. See? She didn't cut, and she's driving right. She did not circle move. I would probably sub her out. Esa sería una razón para una sustitución. But these two do. Coach, I have to step away for a second. I'll be right back. Okay. Okay. So who's going to translate for me? No hay problema. Vamos a esperar al Coach Tiny. Mientras aprovecho yo para saludar a la gente que está siguiendo la transmisión. Una disculpa de mi parte. Yo estoy con un problema en la rodilla. No puedo estar aquí mucho tiempo y solo vine a saludar un ratito, pero ya se quedará aquí Facu y Mario. Hay mucha gente siguiéndonos de prácticamente todo el continente. Ojalá y les guste. Ya por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacer más preguntas porque si no, no terminamos hoy, pero bueno, ya en cuanto regrese el Coach Tiny, lo que quiera cerrar el Coach Torbett, pues ya podremos ir cerrando la charla de esta noche. Vamos a esperar un poquito que venga el Coach Tiny. Profe Facu, ¿algún comentario? Sí, una pregunta le quiero hacer al coach. Si usando todos los layers de sus opciones, ¿cuántas opciones hay? How many options, coach, you have if you use all your layers? I have not counted all of them, but in the first 4 layers, no, I'm sorry. First 3 layers, there are 24 scoring opportunities in the first 3. O sea que es muy difícil de scoutear. Para ahí va mi pregunta. Es muy difícil que se pueda detener. They're asking hard to scout. Es definitivamente muy difícil porque aún el mismo técnico en propiedad no sabe lo que va a suceder. Porque tú has entrenado al jugador tuyo para que él sea el que tome la decisión. Y de arranque, coach, es el sistema que tengo yo. Yo tampoco sé nunca lo que van a hacer mis jugadores. Yo también. He's saying that it's the same as his system. He never knows what his players are going to be doing. Coach Tiny, comentaba yo mientras no estaba usted que hay más preguntas en Facebook, pero por cuestión de tiempo no las vamos a hacer hoy. Para cuando haya oportunidad las haremos aquí en México en vivo para que la gente venga a Oaxaca. Para que le comente al Coach Torbett y bueno, para que le comente también que hay gente de todo el continente viendo la plática. No sé si haya de algún otro lado, pero hay gente desde la punta del sur hasta Estados Unidos. Hay gente viendo la transmisión. Because they're saying that they have some questions on Facebook, but it will take too much, but they're going to save it for when you visit them. Oh. And but there are people connected from all over the country of Mexico, from the north to the south. Wow. Well, I originally created this system for me because I hired
the 7th grade coach, 8th grade, 9th grade, JV coaches. I hired them. And I wanted a system that would build on, each coach could build on each other. So by the time the players get to me, I just operate it. I'm not teaching it. Él fue una de las razones por la que hizo el sistema es que él reclutó todos los técnicos de la etapa formativa, o sea, los infantiles, los de escuela intermedia, junior varsity, para cuando llegaban donde él, ya el trabajo de él era mucho más sencillo porque ya los jugadores conocían sus responsabilidades dentro de este sistema. So this system excels in organizations where there are different ages of players. Es un sistema idóneo para programas donde tú tienes diferentes niveles, pero estás trabajando con un mismo sistema que promueve el desarrollo y el aprendizaje. Y según van adelantando, simplemente se están poniendo más fuerte en vez de que ese niño, ese atleta, cada año tenga que aprender algo totalmente distinto. I've been waiting on a country, an organization, a federation, and in the United States, there are AAU organizations that have put the reading reacting, and they do it with 30 different coaches, and they are excellent. I'm just waiting on a big federation. I'm hoping it can be Mexico. él tiene la esperanza de algún momento un programa, una federación de envergadura quiera correr este sistema. Se ha hecho en Estados Unidos con programas de 20 y 30 equipos en AAU con mucho éxito. Tony, I would like to show one more series of game clips based on the question the coach asked about scoring opportunities. Okay. ¿Quieres mostrar un video más para la pregunta que se hizo sobre las oportunidades ofensivas? Yeah, just one more. Okay. We teach this in the first layer. Esto se enseña en la primera etapa. We'll go 5 out. Doesn't matter. 5 afuera. If this player drives, this player helps, recovers. Yes? Cuando él penetra, la defensa ayuda y recupera. So what okay, right. I ask this player, wouldn't it be nice if we could get rid of him? Sería bueno deshacernos de esa marca defensiva. He says yes. Okay. All right. When blue passes the ball and they cut, this player goes with them. They're no longer there. Cuando pasa y corta, se lleva la marca defensiva. Ya no está en esa área. This player drafts like race cars draft, or birds draft each other. Esa es la acción de la cola. El primer jugador que cortó abre la puerta y el manejador utiliza la cola de este para atacar canasta. I know what the coaches are going to say. This defender should help. Yes, but if you do it quickly, you can beat them. Esa ayuda defensiva podría llegar, pero si se ataca rápidamente, con determinación, no llega. So even
young players, youth players will do this. What? Okay. Ball's here. Pass. Cut. They go to back screen, back screen, back screen. Pass. Cut. Draft. There is no defender to help. Okay? La acción abre espacio abierto y niega la ayuda defensiva. No hay nadie que pueda rotar del lado fuerte a contener la penetración. So every time someone passes you the ball, there is a chance for you to draft them. Cada vez que se reciba el balón, existe la oportunidad que puedes utilizar la cola del que cortó. Here we go. So I circle the player that is drafted. Does that make sense? El jugador que va a estar utilizando la cola es el que va a tener el círculo. En este caso, el del círculo es el que está habilitando la acción de la cola. Tiny, tell them that for the last 2 years, the 3 college teams that I followed and statted, this draft drive was their #1 scoring action. They scored more points on the draft drive than anything else. Los 3 equipos que él sigue a nivel universitario, esta movida, esta acción es la que más puntos le ha producido a nivel colegial. And she drafts her. Little Pasa late. el corte y el corte es lo que habilita la oportunidad, la brecha para la penetración. That one didn't work. Now, I'm going to stop here because I want to show you the next level to this. If you're teaching the game, then the next natural thing that is going to happen is help defense will rotate in and stop the drive. Okay. En la secuencia natural del ataque, la próxima situación que nos vamos a encontrar es como la defensa rota para tratar de contener o evitar la penetración, el ataque por tierra. So this is, as if you want to know what you're doing in practice, first you teach the draft drive. Pass, cut,
draft. Okay? First you teach that. Then you add third player in the drill. This player passes, cuts. This player starts to fill that spot. This player drafts. This player goes back this way. This player helps, pitch, shot. Okay, that's one of them. The other one that happens a lot in the game is you only need two players like this. Pass, cut, draft. This player helps. This player must stop, get their butt to the baseline, catch this pass and score. Okay, so let me show you one of those. Your drills just passed is going to fill out to the right. There's help. Okay. He does not follow the cutter. That defender helps. That was the original cutter. She's going to help. She's got to turn and get ready for the pitch. Here's the draft, draw, pitch. You've seen that one. Yeah, here it is again. So I repeat these without pause so that they can see the timing. And she drafts. That player is going to help. And you pitch. Draft, draw, and pitch. Draw and pitch. Se penetra, se atrae la rotación defensiva y se juega el pase adicional. It becomes easy to communicate with your players. Tiny. Yep. Point out that it's the pass and cut that sets up the draft drive, and then it's the draft drive that draws the defense to pitch to, for layer 4. El pase y corte habilita el ataque por la cola, atacando la cola, y esto es lo que abre el tirador a distancia. Se complementan tres acciones distintas simultáneamente. Pero todo inició con el pase y corte, que fue la primera acción que enseñamos. And I want them to see this one again because these two do a good job of circle moving. Demostrando el movimiento circular. La rotación para estar accesibles. So they fill the empty spot, right? These two. Now this player's driving right. So these two plant and they go back to their right. Come on. Now, I would put that in a drill. Lo ideal sería colocarlo, ejecutarlo dentro de un ejercicio.
If it works in the game, then I want to put it in our drills. I want to reinforce it. I might even make it a quick hitter until they learn it. Si se va a usar en el juego, se tiene que enfatizar en las prácticas. The help's going to come from this player. Oh, yeah, I'll finish this out. But Tiny, tell them none of these, with any of these teams, these are not quick hitters for these teams. These teams, this is just how they play. They're beyond the quick hitter. Para ninguno de estos equipos, estos son quick hitters, ataques rápidos, simplemente su estilo de juego. Coach, a question that they might have is, for how long do you keep practicing or working out one specific movement? Oh, excellent. Tell them I never stop. Yo le pregunto al coach, ¿cuánto tiempo se tiene que practicar, repetir el movimiento para que se aprenda? Y él dice, nunca se para. Se sigue repitiendo hasta que sea un hábito, una reacción natural. Now, Tiny, I might cut back on it if they have mastered the habit, but I won't totally abandon it, you know? Una vez lo dominan, él puede quitar un poco, pero siempre se va a repasar el movimiento en la práctica. No por la misma cantidad de tiempo, pero se quiere mantener ese hábito vivo. Also make this point, Tiny, that all of your players will not be good at draft driving. No todos los jugadores van a ser buenos utilizando la acción de cola. That's okay. Some players are going to be very good cutters. They're the ones that we will draft. So, algunos van a ser muy buenos ejecutando el primer corte, lo que habilita la próxima acción. So there is a role for every kind of player. Even the athlete, even the athlete that doesn't have good ball handling skills. Yeah. Hay un trabajo para todo el mundo. No te ves obligado a tener que tener un excelente manejador de balón. Well, any questions? Questions? Coach Tiny, dígame. Me llamaba la atención que durante la plática dijo que esta ofensiva lo ocupan más equipos femeniles que varoniles. Y ya terminando la plática, yo digo que qué bueno, porque si entrenaran así todos los equipos varoniles de Estados Unidos, no tendríamos esperanzas de que nadie les ganara ni con el quinto equipo, ¿no? Que es lo que pasa con las mujeres. La diferencia en el femenil es mucho mayor que en el varonil con la selección de Estados Unidos. Coach, he's telling me that they're lucky that the men in college, they don't exploit or take advantage of the offense, because then they would have no chance of beating them. And that maybe that's the reason why women are so dominant, the USA team in the world. Maybe. I don't know. Some say it's ego. I think that they all agree with you. Que todos hemos tenido que bregar con jugadores con un ego muy grande, lo que nos imposibilita el poder tener fluidez. In my opinion, I think it's even better for men because the game is so much quicker and faster. You don't have time to think. You've got time to react, you know? Dice que sería mucho más efectivo para los varones porque la capacidad atlética son más explosivos, más rápidos. Sí. Pero one more time, the ego comes into that because there's some stubborn coaches out there. And by the way, in the 20 years that I coached, I never coached girls. I was a boys coach. So I was totally surprised that the women's side of basketball would eat up the read and react the way it did. Coach, there's a reason why they give birth and not us. Say what? There's a reason why they give birth and not us.
They're stronger. Él comentó que él fue coach por 20 años de varones, que nunca dirigió femenino y que lo sorprendió de una forma muy agradable cómo el baloncesto femenino ha adoptado este sistema. About the only difference I've seen in men and women is that regardless of the age level is the women have no problem sharing the ball, but they must be taught when and where to attack. Repeat that, Coach, please. I had my dog fighting with me. Okay. The only difference I've seen between men and women when learning the read and react is the women want to share the ball. Okay. And you must teach them when to attack, when to shoot, when it's okay. Okay. You have to do that more so than you do with men. Men, I found they don't need very much reason to shoot or attack. Yeah, they don't care about sharing. It's my thing. You have to sell them. You have to sell them on sharing the ball. Yeah. Que en el baloncesto femenino se comparte más el balón, que el problema en femenino es el tener que enfatizarle que ataquen la canasta, que no pasen tanto. Muy bien. Con los varones no hay ese problema, van a la funda rápido. Bueno, pero creo que hoy queda bien claro, ¿no? Si no tenemos jugadores con un super talento, pues es dar de estas herramientas para que jueguen de manera inteligente. Y si además de que jueguen así, tienen talento y son atléticamente buenos, pues ya casi ni se tiene uno que preocupar, ¿no? Entonces, creo que hoy ha quedado más que claro. Bueno, vamos a ir cerrando ya, Coach. Agradecerles a usted y al Coach Torbett por sus aportaciones de esta noche. Sé que si le decimos que sigue y nos podemos amanecer, pero bueno, vamos a parar hoy, ¿no? Sí, seguro. They're thanking you, but they know that if they let you, you won't stop, and we're going to end up early in the morning. I have a habit of not stopping. Pero ojalá en el futuro lo podamos tener aquí en México, en Oaxaca. Ya veremos más adelante y pues agradecerles de verdad a toda la gente que siguió la transmisión, que dejaron muchos comentarios muy positivos de que les gustó mucho la plática y que les ha servido mucho. I want to thank you for sharing, and they're hoping that someday you'll be able to visit them in person over there, that the feedback has been very positive. Well, thank you. I would tell them thank you. I would love to. My biggest joy is seeing coaches enjoy coaching more. That's what I want to see. Go ahead. Su placer más grande es ver a otros técnicos aumentando su amor, su pasión, disfrutando el trabajo de coaching. None of us picked up this ball to work. We picked it up to play a game, and I would like to keep it as fun and exciting and creative as I can for the coach. I hate seeing coaches leave the game, and many times they leave it because they're frustrated with players, or they're bored, or they're frustrated with parents. I want to see them enjoy the game. Lo más que lo entristece son los coaches que abandonan nuestra vocación por frustración, por desencanto, por los problemas con administración y con padres. Muy bien, pues muchas gracias a Paco, a Mario, a Baruch, que estuvieron aquí con nosotros, a toda la gente que nos siguió aquí en Zoom también. Pues esperemos vernos pronto, Coach. Si no llega pronto, si no termina pronto esto, pues quizá virtualmente otra vez, y en cuanto se pueda, pues ojalá podamos vernos de manera presencial. Muchas gracias a todos. Un placer estar con ustedes. Tell them that they have motivated me to begin to brush up on my Spanish. Right now, all I know is ¿Dónde el baño? ¿Dónde está el baño? Lo han motivado en mejorar su español, porque lo único que sabe es preguntar dónde está el baño. Lo más importante.
Bueno, muchas gracias. Cuídense todos. Saludos y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. See you, coach. Gracias.